Shuddha. And Jay, Sachidanand, Tony, Michele, Hoberom, Maria, Christina, Isete, Kayo, Marlene, Billy G, Marcia, and Berna Sujata. All right, wonderful. Welcome everyone, Hoberom, Geraldo. We begin our 27th session of the journey, internal journey towards completion, absolute enlightenment, total enlightenment. 27ª sessão da jornada interna, com o objetivo de obter iluminação total. So let us begin our satsang with the three mantra. So Então, vamos começar a nossa sessão com a Trimantra, talvez voluntário. Quem gostaria de recitar? Yeah, who would like to sing the three mantra? Acho que é Michele, não? Michele, você foi... o Caio apontou a Michele. Vamos, Michele, então. Michele Caio. Michele Caio. Eu por mim cantaria toda terça, mas eu deixo, né? Fico quietinha. She says that she would sing every Tuesday, but she's just stay quiet. All right, so we take Caio. All right, Caio. Então, Caio vai cantar. Então. Não era Michele? Bem. Namo Vitraga, Namo Arihantara, Namo Sitara, Namo Ayariyana, Namo Vatsayana, Namo Loe Saga Sahunam, Eso Panchanamukaro, Savapava Panasano, Mangalanam cha Savisim, Padamam Havai Mangalam. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Namo Vitraga. Namo Arihantara. Namo Sitaram, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loe Sahunam, Eso Panchanamukaro, Savapava Panasano, Mangalanam cha Savisim, Padamam Havai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachitanand. Namo Vitraga. Namo Arihantara. Namo
Taram Namo Ayariyanam Namo Vatsayanam Namo Loe Sava Sahunam Eso Panchanamukaro Sava Pava Panasano Mangalanam Cha Salvasim Paramam Havai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachitanand Jai Sachitanand Jai Sachitanand. Jai Sachidanand. Wonderful. Thank you. Muito bom, obrigado, Caio. Yeah, and so we now begin with the next heading. Então, vamos começar com o próximo título. Yeah, the last heading was, this is Sanyam, the chapter of Sanyam. Esse é o capítulo de Sayam. Continuamos com And the Sayam. Sanyam discussion has ended, you see, but Sanyam. A discussão acabou, mas Yes, but sobre Sayam. but the satsang of Sanyam will always continue, because that is what we are continuously moving away from, moving towards Sanyam, absence of anger, pride, deceit, and greed. Então, o Shuddha diz que o Sayam continua porque nós estamos seguindo para no caminho do Sayam, aperfeiçoar esse Sayam, que o Sayam não tem, os cachais são ausentes, raiva, orgulho, ganância, manipulação, não estão presentes em Sayam. So there are a couple of new words are coming up. I will explain to you. Algumas palavras novas vão surgir e eles vão explicar da maneira que elas surgem, Okay, so this is, the first word is Parishaha, means Parishaha. Yeah, Parishaha, pain, and that dor is internal. Internal. A dor é interna, dor. A dor é interna. Yeah, pain that we become aware of, you and I. Dor que nós damos conta dessa dor. Due to the presence of anger, pride, deceit, and greed, you see. Através da presença dos cachais, raiva, orgulho, manipulação e ganância. Yes. Somebody insults you, it's painful, Alguém insulta você, é doloroso. Somebody compliments you, you are so lovely, you're so beautiful, then it feels good, but it is a kashai, you see. E alguém diz, você é tão amoroso, eles te dão um complemento, sim, você se sente bem, mas, porém, o cachai está presente. Yeah. So, it doesn't cause pain, does it? I mean, it feels good, so. Não causa dor, né? Você tem sentimento de bom. In human interaction, with things that happen which bother you inside, either in the mind or in the body or through words, right? It is called Parishaha.
alguma coisa que incomoda você, né, na sua mente, na sua fala, no seu corpo. Aí você aplica essa palavra, Yeah, Parishaha. yeah. Now, mostly we leave the speech alone because, the speech, it is also to see. Sometimes the speech is not coming from outside, your own words. Once they come out, they hurt you because you say, oh, why did it happen? Because they're awful words. Sometimes these very bad, difficult words come out through you and I. E Shuddha está dizendo que às vezes essas palavras não vêm de fora, elas vêm de dentro, né? Quando elas saem de nossa boca, a gente fica bem tocado, né? Afeta bem a gente. Yeah, so this, and then, then you have to face the music. You have to, once it happens, then once you've spoken something that is painful and hurtful to someone else or someone close to you, then you have to suffer it. You see that, so what happens inside is parishaha. Parishaha. Então, ele está dizendo, né, que você fala essas palavras que magoam alguém, certo? Essa dor que você sente após você ter feito ter falado essas palavras, parishaha, essa dor interna surge. You see this. And the next word is upsarg. If it is arising from inside, it's called parisha. But, it comes from outside. Somebody hits you, somebody throws a stone at you, somebody injures you. This is from outside it is coming, right? Somebody says very bad words to you. This is from outside, you see. Então, as palavras que vêm do lado de fora, certo? Que magoa você. Let's see, Shuddha in the chat. Parisha, upsarg. Outside, yeah. Painful circumstances from outside, Upsarg. 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 Upsarg, you see. Você diz, upsarg. Yeah. Yes. Yeah. Now, these two words are very important because these two are constantly going on to every human being. It's happening to every human being of this world, you see. Whether it's from inside or it's coming from outside, you see. E o Shuddha diz que isso é muito importante porque isso acontece na nossa rotina diária, né? Nos seres humanos, né? De que as que vêm de interna e a que vem interna e que vem externa. And if it happens inside only, you only, nobody knows. If it happens inside, then it is, I'm looking for a word. It will come to me. Okay. If it happens inside, from inside, it affects you, right? Inside. Internamente, se surge internamente, afeta você. Yeah. This example internal is when you think about someone outside or. No, internal means you are, Tony is disturbed, Shuddha is disturbed, Anna Maria is disturbed or upset. That's called, there's something going on. But, alguma coisa acontece interno, então Tony está aborrecido, Shuddha está aborrecido, Ana Maria. Example, Shuddha. Well, it's a beautiful day, but, something has happened, inside the mind, you're not feeling good, or say you got bad news, or all of it's going on inside you see. Ele tá dizendo, por exemplo, o dia está ótimo, lindo dia, mas alguma coisa está acontecendo internamente em você. Você recebeu uma notícia má, por exemplo. So when it happens from outside, these are both circumstances. You see, you're fine on a Sunday morning or
Tuesday morning, and then all of a sudden something happens, you see, and it, when you get up in the morning, you're not, you're just fine, everything is going fine, and then it begins. Either it begins inside you, you know, or it is coming from people around you. Então, no domingo, por exemplo, você acorda, de repente, as coisas mudam e você não está o mesmo, né? Você se aborrece. Então, isso pode vir da parte interna ou da parte externa. Now, so this is the heading. Now the heading is... O título, então... So now today's satsang, let me see how big it is. Yeah, the first topic is on Parisha. You see, the first topic is Parisha. We are not talking about Upsarg. We are talking of this internal stuff that's going on, you know. Então, o primeiro tópico é Parisha, né? Que é a dor interna. Heading. So heading is, there's another word, you know, Prapta. You know, you already know Prapta. Prapta means... Essa outra palavra que o Shuddha vai dar para a gente é Prapta. That which present, you see. Yeah. You don't have to go looking for it. Você não deve, Prapta é o que acontece, ela surge. Você não deve procurar. Isto que ele diz. So Prapt Parishaha, for now, Parisha, Prapt Parisha are Nikaali. I know, I'm sorry, I'm giving you so many words, but once you get used to it, you say Nikaali. Now, you say, now while you're looking at Prapt means, this is what you have received, you know. You know, all of us keep different plates. Like, you know, we're all sitting down for dinner. For instance, 6 of you are sitting down for dinner. You got your plate, and the hostess serves you. You know, she just takes it and serves you. Now, this is what you have received. You see. I just translate that for them. Okay, então ele diz, seis de nós, imaginem, estamos sentados e estamos sendo servidos pelas pessoas que ofereceu esta reunião a gente. Então você vai ser servido. So simple. The internal... And then okay. That occurs according to circumstances. The outside, when it happens, circumstances are called outside, but when it involves you, it becomes a situation for you, is it not? Okay. The circumstances estão fora de você, mas quando acontece a você, você se sente atingido, essa coisa se tornou uma situação para você. Foi internalizada e se tornou uma situação. A circunstância estava fora e internalizou e é uma circunstância agora para você. You see, in other words, nobody is inviting them, right? You and I are not inviting any kind of pain. Nós não estamos convidando nem querendo que alguma dor penetre ou venha a nós, né? Não queremos. Nobody looks for painful situations. Ninguém procura situações dolorosas. But you cannot run away from them either, right? Mas Shuddha diz, você não pode fugir dessas situações, elas são reais. You cannot run away from them, and so they're called prapta. It's like the lady of the home or the hostess lady served you this and then this. So now you didn't ask. It's just there. She's serving you. It's coming to you, right? Yeah. Then that action is called prapt. No, the receiving of it. You're receiving. Tony receives pain in the mind. Tony receives pain, pain in the body. Tony is receiving these things, you see. Yeah.
O Tony está recebendo a dor na mente, Yeah. ele está recebendo a dor no corpo, e essa dor está sendo servida a Tony. Yeah. Now these are called parisha, means these are unpleasant things that are happening right inside. And, Ele repete, é chamado parisha, essas coisas que não são agradáveis, que acontecem and internamente. and Niruma says that these are Nikali. These parisha that are being served to you. Yes. Esse parisha que está sendo servido a você é chamado Nikaali. Yeah, I like the word they're being served to you. Ele gosta, o Shuddha tende a gostar da expressão que estão sendo servidas a você. Yeah, they're Nikali. In other words, hey, they're being served. Why are they being served? Why are they happening? Por que eles estão sendo servidas? Por que acontece? Is it this serving is vyavasthit? Yeah, the serving now is vyavasthit, yes. Yeah. But you know, it's you have created them in the past life, Okay. and then they Okay. are coming to you again. Ele diz que esse ato de ser servido a você pode traduzir isso como vyavasthit, but quem que criou foi você, e criado na vida passada. So Nikali, it's from Agna 4, Sambhava Nikal, right? We say Nikali. Nikali means allow them to leave. Nikaali, ele disse que é Agna 4, e Nikaali significa é permitido ir embora. You know, allow them to leave. If you're living, permita que eles deixem você. You know, you're enjoying a beautiful sunny day. You know, beautiful spring weather. You're enjoying the sun, right? And then the cloud comes above you. Yogi. Opa. Okay. All right. Let me Marie Claire. Okay. All right. I'll mute her. All right. Okay. Yes. So should you just right. The cloud translate what you said. Mm-hmm. Então imagina dia assim na primavera, o sol sai, domingo, e uma maravilha. So you know, a heavy cloud comes with the Aí uma nuvem escura surge. And your sun is gone, right? But can you do anything by saying, "Get out of my way, get out of my way"? Aí o sol foi embora, e você tem o poder de dizer ao sol, olha, puxa, sai a nuvem, venha de volta, a nuvem vai embora, eu quero sol. Yeah, you cannot tell the cloud, hey, get out, I want the sun, right? In the same way, these things that are coming to you and I, these difficult situations inside, you cannot push them away. You cannot push them away. Você não pode empurrar isso, ele diz, você não pode empurrar. You know, the cloud will move away on its own. You know, it will move away on its own. In the same way, these parisha, mind, body, parisha, they too move away. Move away. Ele diz, essa mente fala, parisha, essa dor da mente, do corpo, vão embora. It's mind and body, and not mind, speech. Body. Yeah, it's also speech. If you have spoken the speech, it's inside you, right? Okay. If you have received it from somebody else, then it is upsarg. It's from outside, you see? It's coming from outside. Está dizendo, se surgiu de você, essa dor pode ser surgida de você, se você falou alguma coisa que magoou alguém, ou veio de fora, e você se sentiu magoado. So these little things and big things that are happening, disturbances inside each one of us as Mahatmas,
this talk is not for, this Nikal talk is not for people outside, because they're constantly trying to get rid of them. They do something to get rid of them. I'm going to go to the spa. I'm going to go with my buddies to a drinking place. You see, just constantly trying to forget their pains. You see. Então, o Shuddha diz que essa palavra Nikali, não é para pessoas que não são Mahatmas, né? Porque essas pessoas que não são Mahatmas, quando esse Nikali surge, então, o que eles fazem? Eles vão para a sauna, vão para o spa, ou então vão para o bar, certo? Vão para o bar. E aliviar essa dor desta maneira. They're running away from pleasure, running away from pain and going in the direction of pleasure, you see. Eles literalmente, eles fogem da dor e vão em busca do prazer. So, very beautiful heading. That which is served to you. Então, é um título bom, ele repete as palavras, aquilo que é servido a você. This pain that you believe the other person is doing to you, giving it to you, is not, it's being served to you by nature or scientific circumstantial evidences. And and now after the Gnan Vidhi, this will go away, just like the clouds, it will go away. You see? Yeah. Então, essa dor que você crê que a outra pessoa deu a você, na realidade, é dado a você, não por aquela pessoa, ela é dada a você pela natureza ou por evidência científica circunstancial, Vyavasteto. So Dadashri now says, two Parishaha come to you. And now I'm reading, you see. O Dada diz, então, Parishaha, vem a você? Dada pergunta. Will come, you see, so the questioner says, yeah, they'll come. So then Dadashri says, the questioner replies, yes, they come, they come to everyone. So then Dadashri says, what do you tell them when they come? Do you tell them to have a seat, please? Oh, this is the best chair in my home. Please have a seat here. Is that what you tell them? Então, e o que o interlocutor, o Dada diz? O Parishá surge em você, ou vem a você? O interlocutor diz sim. E aí o que o Dada responde ao interlocutor? So then ele vai dizer, sente-se na cadeira. Sente-se na cadeira. And so the questioner is a Mahatma. So he says, no, I have to just see them and see what happens. Então, o interlocutor é um Mahatma. Ele diz, eu simplesmente tenho que ver o que está acontecendo, o que vai acontecer. And yes, so Dadashri says, yes. Dada diz, sim. They are called Prapta Parishaha. You have now received them. Então, ele diz, agora é chamado Prapta Parishaha. Você recebeu. You see, you didn't have to, in this life, you didn't have to go do anything to get them, to acquire them. They just came. You're having a beautiful time with your family or somebody that you love, and all of a sudden, something happens inside, the person that you love says something that bothers you. Now you are bothered. Or, some pain starts in somewhere in the body, you see.
Então, você não necessita fazer nada e simplesmente este Parishah vai surgir na sua vida. Uma questão, por exemplo, the example you said was you were on a Sunday with your family, having a good time, and then something It happens. happens to you inside only, not to... Not to the family, não Yeah. a família, mas alguma coisa, esse Yeah. mal-estar por alguma coisa. It could be of anything. It could be Qualquer coisa. anything. It could be anything that takes away your bliss. You see? But it That is, covers up your yeah, bliss. Oh, sudden pain, sudden, Pode ser qualquer coisa que tira você da sua do estado da bem-aventurança. Yes, and Dadashri says that is called Prapta Parishaha. In other words, it has come to you without any effort. You haven't done anything to bring it on, right? E é chamado Prapta Parishaha porque não teve nenhum esforço e simplesmente surgiu em você. Yeah, Dada continues, just without any effort, on your part, they just come. You didn't invite them. Nobody would invite pain, would they? Ele diz, isso acontece, ninguém ia procurar algum tipo de dor, iria? Now here's the important part. They just come, right? They come. Agora é importante parte que o Shuddha diz, eles surgem, né? They come now. So then, at that time, if you believe, if the mind says, "Oh, what will I do? How will I adjust to it? This is so difficult." You see, all right. At that time, if it happens inside you, oh, now what will I do? Where will I go? What's, you heard some bad news from some family members and they say, okay, I'm not going to pay you anymore, or I'm not going to take care of you, etc. So these are all kinds of parisha that human beings are going through, right? Yes. Yes. Então, o Shuddha diz que eles surgem, e esses parishas, eles surgem, eles vêm a você, e naquela hora, por exemplo, a mente diz, o que eu vou fazer agora? Isto é uma situação muito difícil. O que vou fazer? Aonde vou? Quando você ouve algo mal, né? Que você está lá, pode estar com a sua família tranquilo, celebrando alguma coisa, e isso vem e você não tem absolutamente controle de quando vem, como vem e o que vem. If you just say this, oh, it's going to be very tough. What will I do? Ele Shuddha diz, se você adquire essa ação de dizer, isso vai ser muito difícil, o que eu vou fazer? If you say that, okay, then your ama becomes like that. Se você fala isso, a sua alma vai ficar desta maneira. Yeah, ama will not be able to adjust, you see. A alma não vai ajustar. Ama will, be worried, what will I do? Oh, where will I go? How will I live? This much money is not enough, etc., right? Como é que eu vou viver? Se for algo com relação a dinheiro, essa quantia de dinheiro é impossível. Essas afirmações. And if you say, on the other hand, no problem. If you say no problem, De outra maneira, se você diz, não há problema. It's good, like if you say, no problem. If you say that, then the solution comes. You see? Se você diz isso, a solução surge. In any difficulty that you and I, as a Mahatma, are served with, you see, this is called you're serving, this. Life is like this. They may serve you a very nice dessert, something very sweet. And then another time it will serve you
something very painful, you see. And sweet, we're leaving it alone. Go ahead and enjoy it, enjoy it, no problem. But the painful, you got to watch out. At that time, not even one word, oh, this is tough, I can't do it, I can't handle it, what will I do? If you say that, if you just say, oh yeah, it's okay, good, not a problem, no problem, no problem, then the solution comes, the solution comes. Então, o Shuddha diz que, por exemplo, quando você é servido uma sobremesa, algo doce, certo? Não há problema. Mas se você é servido de alguma coisa que lhe causa a dor e você entra naquele núcleo, isso é difícil, o que eu vou fazer é problema. E aí, o oposto disso vem essa situação que você foi servido e a dor surge e você diz, não há problema. Yeah, now the other goes on to ask, in Akram Vignan for all of us, in our path, because now we are all along with Dada, thousands and thousands of Mahatmas of his, you see. They are on a special track, they are not in their old ways, they're in this track, they're in the track, in the path of liberation. So for us, in Akram Vignan, what kind of parisha, what is the nature of the parisha, okay? Então, o Shuddha diz, né? Milhares e milhares de Mahatmas nesse caminho para a libertação, o Akram Vignan, então, ele diz, qual é o caminho de Parisha? And Dadashri says, it is it has just arrived, or it has come, and it needs it needs Nikal. It needs Nikal, settle it. Okay, settle. Já começou e necessita de ser estabelecido. Yeah. What kind of parisha it is? It has come, it has arrived, settle it. Let it flow, let it flow. Que tipo de parisha é? Ele chegou, aplique, deixa ele fluir. For example, if it is just some pain, as you and I become older, some or the other kind of pain can happen in any part of the body, from the head to the toe, something or the other, right? Então, ele está dizendo, vamos dizer, por exemplo, uma dor, né? Ele está referindo às pessoas que têm uma certa idade e são alvo de dores, dores no corpo, etc., Yeah. etc. And what it means, it comes. It has come now. So now Nikal. Nikal means eu sou uma pura Michele, Marcia, Maria Cristina is having some pain, you see. And it's okay, no big deal, And it moves. You're not moving as, oh, what could it be? Could it be something serious? What will I do? Should I call an ambulance? All of that kind of nonsense. Então, o Shuddha está fazendo essa distinção entre apareceu o Nikali, apareceu a dor. Então, quando você está nesse estado de alma pura, essa dor não vai tocar você, mas você, quando dá outra definição a essa dor, diz, eu não posso, não vou aguentar, é muito difícil. Chama a ambulância. Isso, aí a coisa complicou. Yes, thank you, my dear Anna Maria, for translating all of this. I don't see you. Where are you? Somewhere. Oh, yeah, I see you. Yeah. And yeah, so this is the path of Nikal. It's, and Nikal means settle it. Settle it. It's yours. It has been served to you. Settle it. And
Foi servido, without Nicole, taking Vidya. Yeah. foi servido a você, resolva, resolva esta situação Yeah, com solução, certo? De uma no, maneira boa. yeah, settle it, and the path of settlement. Whereas, what do the people of the world do? They get very anxious. They complicate it. You see, what will I do? What can happen? Could it be something serious? You see, they can't sleep. They call 5 people on the phone. So the other 5 people also get involved in the worry, right? That's what happens, Então, right? Huh? Yeah. E Shuddha disse que há pessoas que não receberam o Gnan, as pessoas do mundo, né, do mundo lá fora, o que eles falam? O que eles fazem? Eles não conseguem manusear, envolvem várias pessoas que estão em volta a eles também, têm problemas, né? Não conseguem dormir, não conseguem solução e a dor surge. Yeah, Dada says there are 22 categories of Parishaha. You say, but we don't need to worry about it. We just call it pain. Painful in the mind, painful in the body, right? Então, o Dada diz que há 22 categorias de Parishaha, mas nós não vamos entrar nisso, certo? A gente simplesmente sabe, certo, que essa situação é dor na mente, dor no corpo, etc. Here's another very important sentence, Dadashri says there are 22 types of parisha, and if you try to tolerate it, if you try to put up with it, Yes. then you will bind karma, then karma will be bound. Então, Dada diz que há 22 categorias, tipos de Parishaha, e se você put up with that, it means you try to push it away or do something, or tolerate. Tolerate means, this thing is, this particular paragraph, today's satsang on Parisha is for everyone, not just for Mahatmas only. Esse satsang de hoje, o Shuddha disse que é não somente para Mahatmas, para também não Mahatmas. Então, mas I would like a little clearance, Shuddha, when you say, Dada says that 22 categories of parishas. Yeah, right. When you put up, it's like you're not enduring, right? You push you go against the. You're suffering. You're enduring. You're suffering. Okay, enduring. Yes. You're enduring, tolerating. If lasting. So you just keep on. Okay, I'll do my best. I will not complain, etc., right? Então, aí then you bind karma with that. Right. And that attitude. Yeah, because you see, that's what. Now, that's what people do. They say, oh, these are your own karma from past life. They've come, try to put up with it, kind of, don't hurt others. Just, that's your pain that has come. Don't hurt others. You're in other words, you're trying to tolerate that pain, you see. It's that, for instance, these people who, will deliberately, when it's very, very hot, they will try to kind of, still spend more time out in the sun. They don't go for, they don't go for any air conditioning, nothing. So they're tolerating the heat. In the same way, they tolerate the cold. You see, they tolerate it. You're right. And that binds punya karma, that binds karma for next life, you see. Ok. Então, ele disse, quer dizer, se você tolera essa dor, por exemplo, eles deu esse exemplo mais que para clarificar mais, o dia está quente, você não é muito do calor, você fica nesse calor, então você tem
grau de tolerância, mas é uma tolerância sofrida. O que acontece? Você vincula karma de punya, de demérito, para a vida seguinte. Yeah, you see, they Pap is, could you, yeah, this one, punya, punya is they, like they punish the body because say the food is not enough. então is demerit, right? Yeah, it's Punya. merit karma, so it'll bind with merit. Merit. Okay. I was translating the opposite. So if they have that, se eles têm essa tolerância, eles têm essa endurance, né? Toleram aquilo, eles vinculam punya, karma de mérito para a próxima vida. Eu entendi de outra maneira, mas é o que o Shuddha disse agora. Yeah, right. You see, they do that. You see, that is the people of, these are the monks and the nuns, they put up a lot of physical difficulties, mental difficulties. They don't, Yeah. Então ele disse, but they tolerate it. They tolerate it with the ego. Agora ficou claro. Isso aplica aos monges. Isso aplica para as pessoas, padres, monges, essas pessoas que fazem jejum, entende? Esse ego dessas pessoas, eles toleram essas pressões, né? They tolerate it. When we in Akram Vignan, for us it let it go, let it go, let it go, because we are in the bliss of the self, you see, and in the bliss of the self, we can see that this is happening. We don't complain. We just let it go. We don't interfere in it, you see. Então, para Mahatmas, o que acontece, dentro de Akram, aplicação do Akram, nós deixamos isto de lado. Nós não interferimos com esses acontecimentos. You don't have to interfere. You don't have to do anything about it. Whatever needs to be done, Michelle or Anna Maria or Marcia will go ahead and do it. That is part of the program. If the back is hurting a lot, just take 2 tablets of some pills that are pain pills, or get a hot water bag or a massage or something, right? Então, ele disse, nós o que fazemos, se você, por exemplo, tem uma dor nas costas, o que você faz? Você vai e toma um medicamento para a dor, você tem uma massagem, ou põe uma compressa ali para aliviar a dor. There are other people outside. He binds karma because, he goes out to do something. There is no air conditioning. It's hot. Okay. Oh, no. He will tolerate it, you see. And so he is doing something. He says, no, I will not accept a fan or an air conditioner, you see. Então, as pessoas de fora do mundo, o que eles vêm colocar? Porque eles não... O que eles fazem? Eles procuram... eles não procuram ar-condicionado, por exemplo. It is that, or he might, if there's not enough food, he'll say, okay, I'm going to fast, right? Ok, e se não há comida numa situação dessa, se não há comida suficiente, ele não vai procurar, ele faz o jejum ali. Yeah, and that's different. He says, okay, I'll remain hungry, right? Let the children eat the food. And so... Eu continuo com fome. And the wife in the night comes and says, there is a little bit left, please eat. He'll say, no, you eat. So now what is happening is he is using a very strong ego, you see, and because of his doing it, he binds karma, good karma for next life, you see. I will translate that. Então, por exemplo, essa mesma pessoa que fez o jejum e não teve comida, ele continuou ali faminto, mas não comeu. Depois apareceu comida, aí a mulher disse, aqui, come aqui. Ele disse, não dá para as crianças. Então, através desta atitude, quer dizer, houve o fazedor está ali, e esse fazedor é alimentado pelo ego.
E esse ego, né, que é essa força de passar por esse não comer, quer dizer, uma força, mas essa força faz com que ele vincule karma de mérito Yeah. So now, para a próxima vida. yeah, you see, so Dadashri is saying, it's good, that kind of practice. Dada is not saying no to the people of the world who, O Dada não you está know, dizendo que isso é mal para essas pessoas de yeah, fora. Dadashri says that if he walks in the sun, Uhum. and longer stays in the sun longer, it becomes a practice, and he can do much more, like you see all these workers all day long, they are out in the hot sun, E o Shuddha diz, por exemplo, essas pessoas que têm essa atitude, né, eles ficam no sol por muito tempo, então eles passam a trabalhadores que trabalham a sol a pino, eles conseguem ficar, porque Yeah, eles acabam se habituando, né? yeah. So this practice helps him in the next life. He is Essa prática ajuda a pessoa na so próxima vida. Dadash, and whereas on the other hand, for us, Parisha, these are all Parisha. Parisha means you're very thirsty, water is not available, you're very hungry, food is not available. You have to walk, but there is no shade, and there are no trees to rest, under the shade, etc. These are all Parisha, this actually this, the outside is outside, but inside it bothers you, it is painful, Hmm? Ele diz, certo, essa falta de a sede quando não há água, a fome quando não há comida, e a sol quando não há sombra, tudo isso é parisha, mas do lado de fora, mas internamente, isso incomoda a pessoa. Settle for us, it is just settle with equanimity, right? Is it is for us in Akram, we don't have to do anything, just settle them, and look at the karma effects of Mahatmas. Isn't this wonderful? Says Dada, that it is a lot. It's all kinds of easy stuff and all kinds, Mahatmas are having a good time, are they not? Então, o Shura faz agora essa diferença. O que os Mahatmas fazem? Não, eles resolvem a questão. Eles resolvem. It is you are using equanimity, right, Shura? Yeah, Or you settle, don't use. yeah. It's, equanimity is Agnath, absolutely necessary you are Nagana, yes, for yeah. allowing it to go, because if you're not in equanimity, you will jump in. Yeah, which is in reality, you're setting a fire, a temperature outside. Those are fires, right? Yeah, they have come. No, there is no. They're Parisha. You didn't invite them, Parish, but, yeah, yes. I'm just asking because this word settle, Settle the file. Yeah, take it as a file. resolva como se fosse arquivo para você. Yeah, settle com equanimidade, resolva com equanimidade. You're not going to enter in the world of kashais, right? No, there is no kashai here. This is actually. But you can get angry, if some. No, then you are not in Sanyam. If you get angry, you are not in Sanyam, right? Tony may get angry, but you don't get angry. Ele diz, se você está com raiva, você saiu do Sayam. O Tony pode pode ter o cachai, mas o Tony pode ter o cachai porque ele é o arquivo 1. But day by day, Tony, who used to have so much anger, or Shuddha, who used to have so much anger, is now becoming like a big block of ice. Ele diz que nós, como passado, a gente ficava com muita raiva, né? Como bloco de gelo, né? Mas agora as coisas ficaram mais resolvíveis, né? Mais resolvidas. And so she finally ends this paragraph by saying, this heading,
No final do And título, the Dadashri says, this is very beautiful. Oh, I missed that sentence. Let me give it to you. In Akram Vignan, Dadashri says, our Mahatmas are having a good time, are they not? Are they not? Everyone is having a good time. And also, really speaking, Dada says, the real Parisha, the horrible Parisha, do not come to Mahatmas. It is not yeah. the same, they don't happen to Mahatmas. E ele diz duas coisas que o Dada disse: os Mahatmas estão desfrutando um bom tempo. E essas palavras, esse fenômeno de Parisha, que são um fenômeno doloroso, não vem a Mahatmas, não tocam os Mahatmas. Yeah. Yeah, Mahatmas have been in a very special place. We are all in a very special place of the self, the Ama. Ele diz que os Mahatmas estão num lugar especial do ser, né, como alma pura. Yeah, and this is a beautiful word again. Whatever comes is Nikali. It's a like outra fase, o que acontece Nikali. Whatever comes is Nikali. It comes and goes. A lot of Mahatmas now, even though there might be, but there might be a lot of difficulties. You look at their faces; they're all smiling. Oh, nothing. Are you okay? Yeah, fine. Então o Shuddha está dentro desse contexto, está dizendo os Mahatmas realmente algo está acontecendo com eles, mas eles estão nesse estágio de Nikali e as pessoas perguntam, tá tudo bem? Eles estão com essa coisa, mas estão nesse estado, né, tudo está sendo resolvido. This is very real because it is. Ele está dizendo que isso é real. It's the ego. It's the ignorance, ego, that is very hungry. Not a Mahatma. Mahatma is free from hunger. Whatever comes, it's okay. Whatever arises is fine. Então, essa última frase que Shuddha diz, né, é a ignorância, né, que faz com que você fique envolvido, né? Então, o Mahatma está totalmente livre deste ego que tem fome, esse ego o ego que é a ignorância que está faminta, né? Everybody understands Prapta Parishaha, PP. It is served on your... Ele está perguntando se todos entendem esse Prapta Parisha, que é servida no seu servida a você, como se fosse um buffet. Everybody understands, right? Everybody. Todos entendem? Ele pergunta. Yeah, and also, and the Nikal, they're also moving away like clouds, you see. E esse fenômeno dessa palavra também, o que vem a você, como as nuvens se movem no céu. They present, you see, they arrive like the uninvited guest, you see, or you're not asking for anybody, but they're there, you see. Então eles aparecem como um convidado que não, uma pessoa que aparece e não foi convidada para você. Yeah, you're driving on the highway and it's very hot and you have a flat tire on the highway, Now, that's a Parisha, right? I mean, you have to now stand in the, and try to get the spare tire out and stand and, and in the hot sun and wait for... If you know how to change the tire, you would, but otherwise you won't need help, you see. Então ele disse na situação de você estar numa estrada dirigindo em um calor grande, se o pneu fura, né? Então essa é uma situação de parisha, né? Se
se você sabe trocar o seu pneu muito bem, ou se a situação oposta, você vai necessitar que alguém colabore com você e ajude, ou troque o pneu para você. Yeah, all kinds of parisha, right? This is, if there was no parisha, there will be instant moksha. Yeah, right. Ele falou que não há parisha que vai ser uma moksha instantânea. Né? Yeah, right, yeah. You'll be Moksha não vai aparecer lá permanent bliss. instantaneamente. Permanent bliss. Now, A bem-aventurança permanente. yeah, so we move on to the next page 35, where there's a new heading now. And the new heading is, it's called, that is called Tapa, Tapa, Tap, Tap. Tapa. That's the new heading. Tap, tap means to heat up. Essa palavra nova, que é tapa, né? Tapa, que é o que significa tapa? Esquentar. Tap means it hits up inside. Somebody says, Dennis, you're stupid, you're not a good teacher, or your knowledge is very outdated. You need to be more proficient in what's going on nowadays, right? Esquentar, por exemplo, esquentar internamente, ficar quente internamente, é a palavra tapa. Usually you apply this heat up is the receiver gets the receiver up. Hits up. Yeah, the one who is served this. The one, the one who is served. Ele disse aquele que foi servido esse prato é o que it comes to your plate. É afetado por esse tapa, né? Com esse calor interno. Yeah, well, you see that the definition of heat is very important here. Tap means to heat up in such a way that it does not burn the other human being. Okay? If it comes to you, you keep it inside and see that Dennis is now heating up. Dennis is... Então, but Dennis just keep smiling at the other, as if nothing has happened. A importância nesse tapa é que você está sendo esquentado, esse calor surge em você, mas você fica com ele e você não joga esse calor. Don't put outside anywhere, right? Well, somebody says, Tony, you're stupid. Forget it. Get lost from here. And at that time, Tony hits up. It won't heat up still immediately. Tony will never heat up inside. Tony, in fact, will throw it back on the person who has just... so you're lost the opportunity for tap. That tap in your language, English, is called penance, internal penance, you see. Então, essa palavra tapa é chamada penitência interna. Então, essa oportunidade dessa pessoa que recebeu, como ele disse, Tony, se perde, you're stupid. Então essa oportunidade, quando surge o tapa é você, a penitência é você ficar com esse calor interno. So now this second part is, this word upsarg is coming. So, Dadashri begins by asking, you don't have any pain inside you, do you? I mean, Dada doesn't just talk about body pain. It also talks about mental pain too. So he's saying, you're not being bothered from inside, are you? You're not having any internal pain, are you? Like, that's how Dada starts. Ele diz, o Dada diz, você não tem nenhuma dor interna, Vedana. Vedana. It's now that the word Vedana has come, I should give you the fundamental definitions. Veda, all of you are familiar. Veda means the ancient
Veda simply means Veda means Ele to está know, definindo essa palavra Veda, saber. to know. You see, Yeah. the scriptures. You see, there are this Ved, the Vedas. The Vedas are very famous ancient scriptures in India, right? Ayurveda, escrituras. Veda, the Vedas, the Puranas, the Upanishads, these are called the greatest scriptures in Advaita, Yeah. okay? Upanishads, Vedas, and the other ones, Puran means the Puran. Puran. But these are the great scriptures that have carried on for centuries and centuries, in India. Essas são escrituras de Scriptures of Hinduism, séculos e séculos escritos nessa religião do hinduísmo. Now, so Veda means to know. This is very interesting. Just this word Veda is to know. But at the lower levels, it becomes Vedan. Vedan means to feel. Vedan, Veda, no nível mais inferior, sentir. Yeah, to feel it, to feel it. You see, you feel. Can you feel any pain? Are you feeling any pain? So now, the Vedan has begun, E você sente alguma dor, e quando essa pergunta com relação à dor, aí o Veda iniciou, iniciou ali. And so now, the Vedan is usually both of varieties. Either it is painful Vedan, or it could be pleasure, pleasure giving. A dor ou prazer. Yes, pleasant or painful, right? That is now the feelings are coming. You see, if I say, Tony, fantastic, man, you're doing such wonderful work, here. So then it's a pleasure, it arises, you see. So you have moved from knowing this Veda to know to Vedan. You have now, you're enjoying it, you're suffering it, you see, Vedan, you see. O Shuddha faz a diferença agora com esse exemplo, né? Tony, você está fazendo um ótimo trabalho. Então, o que acontece quando o Tony recebe isso e ele processa isso? Então, o que acontece? O Tony foi de Veda, que é saber, conhecer, saber, para Vedan, que está no prazer, né? Ele gosta disso que foi dito sobre ele, da maneira que ele recebeu isso. Yeah, and so this is Vedan, right? Vedan. Now I'm just going to go into Vedan pode ser agradável ou doloroso. And I'm looking for this word here, and it is in our artis, Dada's arti. Ele está olhando essa palavra e está no processo, no arte do Dada. Dada, and that word is Swa, means the self, and then Swasamvedan means the self. If I may, this is because we are going into some new territory here. Swasamvedan means the self. You see, the self feels the self, because this, Yes. Yeah, go on. So I've just written it down. Ele colocou essas duas palavras no chat, certo? Que são o Swa, que é o ser, e Samvedan, o ser. What is that? Swasamvedan. Yeah, The self
feels. Sorry, feels. feels the Okay. self. Feels the É self. que Because the self feels. Okay. o ser sente o Okay. ser. And the fourth arti of Dada, is very interesting. E aí esse quarto Yeah. arte If you de can, Dada. all of you can just pull out your Charan Vidhi, but if you look at the fourth arti of Dadashri, you see. Se vocês olharem no Charavidi, no quarto arte do Dada. Sorry, the third arti, okay? Terceiro arte. Terceiro arte no livrinho. Yeah. And it says the third arti of Dada, it leads to Kevad Gnan, absolute knowledge. Esse terceiro arte do Dada, ele leva você a conhecimento absoluto, Absolute. That's what we are. That's what we are in the process of going towards in these satsangs, right? É isso que a gente está. Esse é o processo que estamos caminhando através desses satsangs. From Amapura to Absolute Amapura, right? Da alma pura para a alma pura absoluta. So now the third arti of Dada, and I will just to make you familiar with it. It says, Triji Arati Dadani Kevad Gnan Pame Dada Kevad Gnan Pame Swasamvedana Shakti Swasamvedana Shakti Brahmand Prakash Swayam Jaya Dada Bhagavan. This is a very magnificent word, Swasamvedan Shakti, you see? Ele diz, Shuddha acaba de cantar esse terceiro arte. Swa means self. Yeah? And Samvedan means, Samvedan. It is an internal, because there's no word for it, so ele está dando uma ideia porque realmente não há palavra que traduz Swam Samveda. So Samvedan Shakti, it's an energy, you see. Então é como uma energia, né? Yeah, it is the energy. We can feel when we hear and singing, right? Yeah, well, that's the beginning. Yeah. But the higher you go, yeah, sorry. And the fire, the flames are expression to. I'm just curious about the flames when you're singing, if even becomes more energetic, right? Or I don't know. Maybe. Yeah, you're right. Yes. It's the words are magnificent. These have been written by Niruma. Essas palavras são magníficas e essas palavras foram escritas por Niruma. Yeah, you do the third arti and it increases the light of the self. It is that energy that lets you see it as it is. And instead of feeling these pains at the body level, you are here. You are here in this magnificent energy that completely shields you from these pains of this world. You see, this Vedana, the pain. Vedana means pain signal, a signal of pain. Okay, and to suffer it, you can say, you're suffering pain, and Swa Samvedan Shakti. It is the light of the self. It is the energy of the self that completely lifts you up into, it's as if it's not even there, The peripheral pain is not there. Então, sim, quando você pratica essa terceira arte, ele eleva a luz do ser.
E ao invés de você sentir a dor do corpo, você está como se coberto numa proteção desse Vedanta, desse sinal de dor que você está percebendo. It's like an anointment, né? Como se... Yeah, well, it is more like becoming free from the anointment. The anointment is of the yeah, yeah. pain. The Yes, anointment is, yeah. you say, oh, I'm in so much pain. What shall I do? Yeah. And this one here is a Swa Samvedan Shakti. This is the Lord's energy for you, you see. Eu perguntei sobre essa palavra, né? Anointment, né? Que é essa cobertura, não? Ele falou que na realidade este Shwasamveda Shakti, o que ele faz, ele tira você, ele tira essa cobertura que traz a dor a você. A energia do Senhor dos... You see, this becomes complete when we enter absolute knowledge. It is magnificent. It's nothing of this world, because this world, as we and I know it. Shuddha, one second. Shuddha, you said that this becomes complete when absolute knowledge. When we enter the complete. This you mean the study or the soul? No. We have entered this. We have entered absolute knowledge. And then on the day of the Gnanviti, by 2%, 2%. Nós entramos no But we are making conhecimento absoluto, 2%. Now, agora, we are expanding this. Yeah, right. No, we are increasing our own energies of having how to know and see instead of suffer. Então, nós estamos aumentando essa nossa energia da como que conhecem ver, em vez de sofrer. Yeah, so we move higher from suffering pains to knowing. Now, watch this word here. Knowing is K capital, knowing the pains through energy of the self, through self. It's a self energy only. This is the same energy. It's the same energy. If you comes here and says, oh, what will I do? How will I live? What's going to happen? What will I eat? Then the same energy goes here in the body. You see, you become a miserable human being. And the same one rises up here, says, everything is fine. Ele está dizendo essas duas maneiras de você... Let me see where. Okay, Marie. Okay. Sabe o que você fazia com aquele... All right, go on. Sorry. O Shuddha fez essa distinção entre, por exemplo, vem essa dor e você entra, entra nessa energia. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer isso? E a outra maneira, abordagem é, ok, não há nada nisso, tudo bem. Yeah. In other words, to see pain as it is. É ver a dor como ela é. To see pain of any kind as it is to enter. Qualquer dor, como ela é. To enter the freedom from that pain. É você ver a dor como ela é você entrar na libertação desta dor. Yeah, if you look at the faces of these mothers who are in the children's hospital taking care of the little ones, who are very sick, you get an idea, there's my own is suffering. I'd rather the doctor do this to me than to this little one, Então, se você olha na face das mães que estão com as crianças nos hospitais pediátricos e elas realmente dariam a vida delas em vez de ter essas crianças que estão passando por isso. Então ele está dizendo, o Shuddha, que é um exemplo de você ver realmente essa dor, certo, na face dessas mães
Yeah, so diante dos filhos. So this swa means self, para, P-A-R-A, par means non-self, this body, right? Our entire science now is operational at these two levels. There is something going on at the level of Kaio, Marlene, Berna, Hoveron, and then there is this magnificent science that is operating at your level, Amapura level, you see? Is that Então, true? Yeah. Então ele está dizendo desses dois níveis, né? Desses dois níveis, Swa, que é do ser, que é do nível da alma pura, e Par, que é do não ser, que é Berna, Tony, Agnes, Swa means self, ser, self or of the self, you see? ser ou do ser, pertencendo ao ser. Non-self, you see, non-self, the body complex, you know? E não self, o não ser, é o complexo do corpo. Body-mind complex, right? Now, Mente-corpo complexo. Now, so now today we are entering into this very amazing world. Swa Samvedan, and it is in reference to Vedana, pain, or and now I've just given you the background. Now we need to move in the satsang of Dada. Okay, so it's coming, you see. Então ele deu essas palavras a nós, esse Swatsamveda que está aí no chat, certo? E agora nós vamos mover em direção, we move into the direction of what should. I'm reading further, you see, I'm reading Ele está lendo. Yeah, right. It's just there are two questions and two answers of Dada in this heading called Tapa, T-A-P-A, you know. Então, há duas questões nesse próximo capítulo que é com relação ao Tapa, né? Esse calor interno. But, so now Dada, started with saying, are you having internal pains? So the questioner replies, there is no internal pain, but upsarg are many. Upsarg. Não, o Dada diz, você está tendo alguma dor? O interlocutor diz, não há dor interna. Aí ele respondeu, há esta palavra que ele vai está colocando no chat agora, que é upsang, que é upsarg, que é problemas externos, certo? Yeah, remember we said if it's inside, it's called parisha. If it's coming from outside, interno é parisha. And outside is called upsarg. It comes on your head. It comes, bothers your life. E quando vem do lado externo, na sua cabeça, por exemplo, vem de fora, é chamado upsarg. Yeah, the policeman or the dentist is going after you. he wants to do some more stuff with your teeth. Ele está dizendo o policial ou o dentista, por exemplo, no caso do dentista, ele quer fazer mais obturações, etc. desse tipo. Yeah, all the externally induced problems, they're coming from outside. Em síntese, todos os problemas que são causados do exterior, que vêm do lado de fora. So Dada says, that's okay. Dada says, correct. Now, upsargs will come. Upsarg may come. Upsarg. When they arrive, when they come, there is no problem. Dada diz, o upsarg vai surgir quando ele surgir. Não há problema. Yeah. Upsarg comes because this is Kali Yuga. This is, look at this Kali Yuga, E esses problemas surgem porque estamos no ciclo do Kali Yuga.
Yeah, it's Kali Yuga. Kali Yuga means 95% pain and only 5% pleasure. E o que que significa Kali Yuga? 95% de dor e 5% de prazer. Yeah, almost, for a little bit of pleasure, human beings still, when the pleasure comes, they forget all what they've been through. You see, they forget all of that. For a little bit of sex, at the end of the day, they forget all their problems, you see. Então, ele diz que, através do prazer, o ser humano resolve todos os problemas dele. Então, ele dá esse exemplo, né? Com um pouco de sexo resolve esses problemas, né? Da dor. Yeah. You see, this is Kali Yuga. Kali Yuga means everybody is looking after for themselves only and employing 100% deceit. Então, em síntese, Kali Yuga, cada olha para si e 100% de engano. And so Dadashri says in Kali Yuga, upsargs come, Então, Dadashri diz que em Kali Yuga, esse upsarg, comes. External problems are there everywhere. problemas Right? externos vão surgir. It's Dadashri, he uses two words, either Kali Yuga or Dusham card. You don't need to worry about it. One is the same thing, wrong time. We are all having our existence in this body in the wrong time. 2023, it wasn't 500 years ago, 2000 about 2500 years ago it wasn't so bad, you see, but now it is all become very complicated. E 20.000 anos atrás, as coisas não eram assim e agora tudo complicou. So questioner says I'm sorry, 2,000 anos, 2,000 years, right? What did you say? 2000. When our Lord Mahavir passed away, left this body in 2500 years ago, right? 2000, 25, okay, 2500. 2500. Yeah, 2.500 foi a passagem de Senhor Mahavir. And so the questioner says we have to suffer because we have made these accounts in the previous life, Então, esse interlocutor diz, então temos que sofrer porque nós plantamos essas causas nas vidas em que vivemos antes. In the questioner, this is important now, all right? Now again, it's very important. Questioner says, what can we do this, Dada? This external suffering, upsarg, we have to suffer it, right? Because we are the ones who made the signatures and created the contracts with human beings and entered into, rag, dvesh, attachment, abhorrence, with in a previous life. So we have to now suffer, right? Because the account was created in the last life, right? Então, the questioner said that, right? The questioner, yeah, because like Dadashri first describes upsarg now, right? External induced problems. Then he says, so now the man says, Dada, we have made all these accounts in the past life, now we'll have to suffer, no? Now we have to suffer them, okay. Correct. Then ele diz, yes, sim, interlocutor diz, fizemos essas contas na vida passada através do apego da aversão e agora estamos sofrendo da fruição, né, do desdobramento dessas causas que foram criadas nas vidas passadas. Yeah. Dadashri says, no, absolutely not. You don't have to suffer it. O Dada diz absolutamente não, você não deve sofrer. Now, that's where Dadashri brings in this new word called Tapa, penance. That is called Tapa. Daí que o Dada traz essa palavra, né, o Tapa, né, essa penitência. Dadashri says, what you call suffering, you see, is really Tapa. O que você chama de sofrimento, na realidade, é Tapa.
You see, Dadashri now says Gnan, all right? Gnan, then Darshan, Charitra, and Tap are the four legs, four foundational legs of moksha. Gnan, Darshan, Charitra, and Tap. We read it in our Charan Gnan, yeah. Gnan, Tapa, No. Gnan, as quatro pernas fundamentais de moksha. Gnan, Darshan, Charitra, Tapa. Yeah. So Gnan is knowledge as the self. Gnan, conhecimento como ser. Of the self. No, Gnan, Conhecimento do ser. Darshan, Darshan means vision as the self. Darshan, visão como ser. Eu sou Amapura, this Eu is, sou, you are eu the sou Amapura too. E você é Amapura também. Third thing is Charitra. Charitra means conduct. A terceira, Charitra, que é a conduta. Conduta as the self, as the Amapura Charitra. No, not this, oh, he has got, this man has got very good character, etc. Conduta como Amapura, não com caráter como, esse homem é muito bom. Não, it's a conduct, conduta como pure soul, a Amapura. And so Dadashri says in Tap. Tap means, you know, when these upsurges, where difficulties come from outside, they're horrible, they're difficult, right? And they're painful, you know. They are painful, but you, my Mahatmas, all of you, all of us, we do not have to suffer. We do not have to suffer that pain and difficulty. Even when you can't bear it, when you cannot bear it, you know, at that time you have to heat up from inside. Heat up from inside. I will translate that, Shura, okay? Ele disse, os Mahatmas não devem sofrer essa dor. Então, quando acontece isso, nesse tapa, você aguenta, você aguenta firme e deixa esquentar, né? Esse calor interno. So, when you cannot tolerate it, it's very painful, very difficult, you know, for the body or the mind. At that time, you have to heat up from inside. Now, quando você não quer aguentar, quando você não, parece que você não aguenta mais, certo? Dessa dor da mente ou do corpo, você deixa aquilo esquentar dentro de você, aguenta o calor. Now, this is a new thing for Mahatmas, okay? I'm sorry, I missed the word. It's a new thing for Mahatmas. Essa é uma coisa nova. Ele diz que essa acalentar interno é uma coisa nova para Mahatmas. Yeah, this internal tap, or to heat up. When you cannot bear it, you cannot put up with it. It's very difficult for you, you know. At that time, here is the body. The body and the mind are very stressed out because of what has happened, all right? And you are the Amapura now, you see? So imagine, just kind of visualize that this is a plate between Amapura and the body and the mind, right? Right? And what you do, what is to be done, Dada says, what is to be done? What is to be done is in the knowledge of the self, as the self that you and I are, see, this might be blue and cold, but now this difficulties have arisen and it starts getting red completely. And you continue to see the inside of Tony, Shuddha, Dennis, Solange, you see, becoming red, hot. In other words, you are now heating up inside.
Shuddha, can I translate? Yes, Up please. to Yeah, this so point? yeah, sure. Então, Shuddha pega esse livreto que ele disse, e na parte de cima está uma pura, e na parte de baixo, na mão esquerda dele, está o corpo. Então, o que ele disse? Então, no conhecimento do ser como ser, as dificuldades dentro do corpo vão ficando, né? Podem ter a cor azul, e de acordo com o calor, elas vão ficar bem vermelhas. The red of the heat is in the body, correct? Yeah. I just follow your example, and that's what I start. It is The plan, it is at that it is at at that that level. point. It's a point of separation. É um pontinho, é um plano, um ponto de separação. Yeah, your Amapura doesn't feel any pain whatsoever. Yeah, então, but this, and you are no longer a body, You're no longer a body. You are a body, you are a physical body, as Tony or Shuddha or Hobiram. But this thing is a very special thing. This energy that heats up, you see, increases your energy. Once this heats up, the energy of the Amapura increases phenomenally, beautifully. You see? Yeah, I will translate that. Então, essa energia que ficou da cor azul para vermelha. Junction energy, you can use the word junction, right? É uma junção, é uma energia de junção. E a energia da alma pura faz com que essa energia aumente a sua energia. Yeah, if somebody says stupid or Tony, se alguém diz Tony, in the old days, if this knowledge was not there, Dada's knowledge, this is Dada's knowledge, and Dada is telling us exactly what to do, what not to do, but to understand this heating up business inside. Dada nos está dizendo para que compreendamos esse calor que vem de interno. This is internal, this is inside. It's internal, invisible penance. If other people cannot see. Essa é uma penitência interna invisível. Other people will say, "Oh, how are you, Tony? Fine, doing well. Okay, everything okay? Yeah, everything is fine." Então, you're talking about after Tony was stupid. Not an insult. This is minor. Insult is minor. But it could be very prolonged. It may be going on for months. Something is going on that is. E alguma coisa, Shuddha está dizendo alguma coisa que acontece que está acontecendo por meses, né? Yes, Shuddha. Yeah, so it begins with a simple example of the insult, but it's applicable everywhere. Anything that would otherwise make you react, qualquer coisa que faz você reagir. Is now in the knowledge of the self. Makes it possible that you can collect nuclear fluid here. This is like for the booster to get you up higher and higher. Yeah. I think this is important. Então, what he says, através do conhecimento do ser, através dessa energia que você recebeu desse insulto que está prolongando por tempo. Então, aquela energia é transformada como se fosse uma energia que faz o foguete subir, né? Um booster, né? Uma energia que... And this booster is... The alma pura becomes... it boosts more and more like a god, more and more. Essa alma pura se torna mais como energia de deus. You're living, you start becoming a living god. There is no
There is nothing negative in your presence, you see. That is the Então beauty of você, it. então naquele momento você age como se você fosse um Deus e não há nada negativo em volta de você. Yeah, so you begin with simple, so our Gnani Deepak Pai says, you have to swallow 3 insults in a day. Então, como nosso Gnani de Pakbai diz, você deve metabolizar, digerir 3 insultos ao dia. Yeah, 3 insults. It could be, all kinds of insults. But whatever it is, it requires for this heat to happen inside. Qualquer tipo de insulto é requerido que esse tapa suja. It is the calor fourth. interno deve esse Yeah, calor and interno deve aparecer. yeah, it is for you. Sometimes it doesn't stop with 1 insult. It gets another one. Get out, this and that. You're no good. Now, you don't complain. There is nothing. You don't become the old. You don't go to saying this. You don't tell anyone. You keep on seeing what is happening inside. Às vezes o que acontece não é um insulto só. A coisa repete e você fica com aquilo para você. Você não comenta com ninguém e aquela you don't complain, you don't say não anything, reclame, no negative word about that other human being. Não ponha negatividade sobre aquela pessoa, esse ser que você... And you see this, but at the same time, because the body is still there, it reacts, you see, every time, so it hits up. Whereas this one, I like to call it the hot plate inside, if you in your kitchen, we have the hot plate, right? Ele chama essa plataforma quente, interna, que ele disse que na cozinha nós temos como a boca do fogão, né? É um exemplo. And você turn on the button, it doesn't become red immediately. Ele está fazendo uma comparação com uma a placa do fogão que você vira aquela manivela do fogão ali fora, e ele não fica vermelho rápido, né? Toma um certo tempo se você tem um fogão elétrico, né? É mais fácil de And even after you turn off the electricity for a long time, it will still be hot, you see. E depois que você põe no zero a eletricidade para causar o calor, e demora a ir embora, né? Ele ainda fica bem quente por algum tempo. So Dadashri says that what comes from outside, if you cannot tolerate it, if you cannot accept it, it's unacceptable, intolerable, then at that time, heat up inside. The quote word is, the exact words of Dada is, heat up inside. Let it heat up from inside. Então, quando você recebe esse insulto, o que o Dada aconselha deixa esse calor esquentar internamente. Tony, posso pergunta agora? Yes. Sim, ela tem uma pergunta, Shuddha. She has a question. Who is this? Desculpe, seu nome? Solange. Solange. Olá, Solange. Yes, dear. Então, até agora, a nossa atitude era diferente. Quando o insulto chegava, nós rapidamente íamos fazer um praticamã e tal, mas eu tenho percebido mesmo umas repetições de coisas que é como ele está falando, que não é isso que eu vou fazer, eu não sinto que eu tenho que fazer isso mesmo, e eu tô certo, não é mesmo para ir agora dizer, por exemplo, assim, eu sou uma pura e já tudo fica resolvido, e eu faço praticamã e tudo fica resolvido, não é mais assim, então?
Não, mas você, Solange, o que você disse? Você percebe que você sente esse calor para saber a sua pergunta. Você sente o calor? Eu E sinto você também. consegue aguentar e se separar um pouquinho? Eu acho que eu consigo, sim, mas eu estava achando que eu estava errada, que eu já tinha que Yeah. correr. Deixa eu falar com o Shuddha, então, para resolver. She says that, for instance, when the insult comes, that she's asking the way up to now, this is new to us, what the Shuddha is doing with this Dada's reading. So you apply the pratikraman when you feel that you did hurt someone. But she says that she observed that what you said about perceiving this heat, that she can feel that she has the sense of what you're saying, Shuddha, that she Solange, você está confortável com sentir esse calor de dentro, você não reage, é isso? Para eu estar claro do que eu estou... Não, eu até estava reagindo, porque eram coisas que estavam sendo repetitivas com uma só pessoa. E eu no começo eu reagi. Eu falava assim, ó, nossa, mas por que será? Saiu toda a paz que estava aqui agora? É só por isso? E aconteceu com a mesma pessoa umas 3 vezes, tirou toda a paz de todos. E daí eu falava, mas eu estou vendo que então eu não devo nem falar. Não devo nem falar nada, ficar quieta então. E nem she's asking, I think she got the concept of what you said, Shuddha. Yeah. But she says right now, and she was reacting from what you say. The body has the reactions, but now she said, I wouldn't, and she would talk. She would talk to that person that insult. Now she is processing, and she sees that Tapa as something, as a penance. That's the impression I got, Shuddha. Well, I think she mentioned that there are 2 processes. Pratikraman is at the body level, body mind. O pratikrama é no nível do corpo e da mente, Solange. Whereas you have to say the words, and você tem que fazer a palavra. And the speech. You have to say the word. Você tem que seguir aquele espaço. Speech. Whereas this thing here, this is much higher, my dear. Esse tapa é mais elevado, Solange. Nível. This is at the Amapura level. Soy Amapura. Eu sou Amapura. This is the exact result of Agnas. You see, this is an Agna 4, really. This is Agna 4. Então ele diz que esse processo, Solange, do calor e de você fazer a penitência está totalmente conectado com a Agna 4. É um nível mais alto. E você está já no nível da alma pura. Yeah, you're right. Seeing and knowing. Você está correta. Yeah, seeing and knowing is much, much higher than pratikraman. Pratikraman is when your awareness is such that you jump into, oh, he's saying it to me. He's like this, his family is like this. Now, you've jumped into the ocean, so then you have to swim back to the shore, do you not? Então, ele diz que o praticama é, como ele disse, né, no nível da mente, fala e corpo, certo? E você usa palavras e você tem que seguir aquilo. Mas, Shuddha, could you repeat the last phrase that you said? Well, if you have to do pratikraman, that means your awareness was not there to receive this as an opportunity to heat up inside. Okay, let me tell her that will be distinct. Se você tem que fazer o praticama, você não teve essa consciência de receber esse tapa, esse calor dentro. Entende, Solange? Entendi. Yeah, she got. Now it was clear.
It's So, clear. so for moksha, for final liberation, Gnan, Darshan, Charitra, and Tap. These four are the fundamental foundations of liberation, you see. You have Então, para moksha, atingir moksha, essas quatro elementos são importantes. Gnana, Darshan, Charitra e Tapa. Tap, you see. Tapa. There is no, this is important. And these four are automatically built in. This is the beauty of it. They're automatically there. Esses quatro já estão automaticamente presentes. Automatically designed by Dada. São desenhados por Dadas automaticamente. In the five. They operate together? No. No. Well, they don't Tap is a separate entity, right? I mean, somebody may not have to do Tap, another person has to do Tap, but it's a result of the one. It starts with the Gnan. So começa esse processo requer os quatro, mas ele diz começa com Gnan. Eu sou alma pura. You see, and then you have to see through the Gnan. You see? E depois o Darshan você vê através do Gnan. See that, this person who just insulted you is Amapura. Flawless vision, visão impecável. And then, você vê a pessoa que te insultou com pura alma pura. And he is not doing it. It's, scientific circumstantial evidence. E essa pessoa não está fazendo a você. Quem está fazendo, ele está sendo o Nimit, né? Vyavastit. The Agna 3 comes in automatically. A Agna 3 automaticamente vem. But, if more and more he keeps on doing it, again and again and again, you can't say, okay, now I've had enough. You can't do this to him. You can't. This gives you the opportunity to see it turn from, it was white and now it is slowly turning red, you see, inside, and Solange is saying, now I've had enough, I am going to explode. Então, Shuddha está falando exatamente aquilo, Solange, eu vou explodir, é que você estava naquela fase. Então aí que você, quando você está lá, que o insulto esquentou, aí quando você aplica esses três, esse calor interno, você passa a aguentar mais, a suportar mais. Este que é a penitência. Right. Your best friend might tell you. O seu melhor amigo pode dizer a você. Excuse me. And my best friend might say, just like you're having dinner together, Solange, excuse me. Wait a minute, huh? O Shuddha pediu um minutinho. Ele estava dando exemplo, né? Your best my friend, while you're having dinner, I say, Solange, you shouldn't eat too much, you're getting fat. Amigo seu, durante o jantar, diz, Solange, não coma tanto, você está ganhando peso. At that time, nessa hora, at that you're hit inside, you see, because isso esquenta a parte interna nossa, né, Solange? If you say, what about you? You're also like this, you're getting fat too. Aí você poderia dizer, e você também, da mesma maneira, você vai ganhar peso como eu. Now your friend does not have Gnanvidhi, you have. O seu amigo não tem Gnanvidhi, mas você sim, você recebeu Gnan. Então, so you enter into. Você entra neste enter processo. Into the hot plate. You enter seeing. Você então entra nessa boquinha, na boca do fogão. Você entra vendo Solange e aquele calorzinho não vai te fazer mal, você vai ficar. Entendeu? Deu para entender? Bem, foi muito claro. Mas o Dada, naquela época que já estava se preparando nós para essa fase agora, então? Ela diz, she understood, but she just asked, Dada was preparing us for this phase now? No. Look, it's in the Charan Vidhi also. He is not. No. So this is already disclosed, right? This is in the Charan Vidhi. Essas palavras estão no Charan Vidhi. May your knowledge, vision, conduct, and
penance be my penance. You see, it's que o seu conhecimento, visão e conduta seja que as suas está no Sharavidi. you know, our dear, That your vision be like my vision. That your energy be like my energy. આપનું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ને તપ એ જ મારો જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર tá escritinho lá no Sharavidi, Solange. You see, entendi. Yes, but now we are receiving this now that we are Mahatmas, we are at a stage of Gnan that allow us to have the comprehension. Eu dividi com Shuddha nós estamos num estágio agora com Mahatmas que é mais fácil para a gente entender, né, através do Gnan, do que a gente faz, do que a gente ouve. Aí isso fica mais claro também. And this is amazing. It's invisible, you know. And ele disse, isso é impressionante, é invisível. In the example that I gave you, Caio, desculpe, I'm sorry. Caio had a question. Should he raise his hand? I don't know if he. Okay, Caio. Caio, go ahead. Caio, vai. Desculpe, Shuddha. I'm sorry I interrupt you, Shuddha. That's okay, right. Era só um comentário. O Caio entendeu bem isso. Porque Caio understood well, Shuddha. Porque recorrentemente isso tem acontecido. Então, Caio o Tapa, você entende, essa energia tem acontecido em você, esse calorzinho, né? Sim, às vezes. E você aguenta. Fogo mesmo. He says that he can feel this energy at a high intensity. Então, eu tenho a clareza de que Vyavasthit, as pessoas envolvidas são nímites, e quando chega num calor muito grande, eu entrego para Dada. Yeah, he feels that Vyavasthit comes, and then that when the heat gets to a very intense stage, he surrenders to Dada, he says. Yes, we all have, our Akram Vignan is the path of absolute surrender, total surrender to everything that rises in front of us. Prapta, tap, prapta, upsarg, prapta, parishaha. This is now served to us, you see, and it is Nikaali. Nikaali means you don't. It's got nothing to do with you. Shuddha, I will get lost. Sorry. No, he said, correto, Caio, em Akram Vignan, nós entregamos, a gente surrender, a gente entrega tudo a Dada, né? E ele falou desse Nikaali, né? Nós resolvemos tudo que vem a gente que está servido a nós, eu creio com essa entrega dada, né? Basicamente. And this part surrender is a big chapter, but Caio, this thing here is ultimately you are surrendering. Essa entrega é um capítulo grande, but ultimamente, para finalizar, você realmente está se entregando a Dada. To surrender means to let go. You're letting go. Entregar-se, você simplesmente deixa fluir, deixa passar, não interfere. No. You said the body level. You're letting go of there's any idea that this is happening to you. Você deixa para lá essa ideia que isso está acontecendo com você. É isso que é let go. Você não se envolve de modo algum. Let go, because the very idea that it is happening to me is going to pull you inside. Essa ideia que vai acontecendo, que está acontecendo com você, vai te agarrar para dentro. This formed complexes of ours, whether it is Dennis, Caio, or Marcia, Nelia, they have brought their own
mechanism, machine with them, you see. Esse complexo processo que nosso, né, Antônio, Caio, Shuddha, trouxe essa máquina complexa internamente em nós. Yeah, you know, it will, the heating and seeing the heating is very special. Either you suffer, you know, either you suffer, somebody says stupid, or you either you suffer and then slowly rise from the bottom, or you see and say, okay, heat up now, Kayo. This, you know, just let it heat, let it heat, let it heat. It's called invisible heat. That heat is not visible to others, you see. Invisible penance. Então ele disse, o que acontece? Veja o calor, certo? As opções são essas. Ou você vê o calor ou você sofre, certo? Quando você recebe Tony, estúpido. Então, quando você não sofre, você deixa esse calor subir de baixo, deixa aquecer, né? Você vê o Caio agora vendo esse platô, essa boca de fogão esquentar e aguenta o calor. If the kashaya of pride is there inside, a little bit of pride is there, then if I say stupid Okayo, that means the pride takes over and says, oh, me? Why did you tell me? Oh, Shuddha said this to me. You can't sleep in the night. All of this is pride. Pride burning, pride activity of pride. And that means it does not let you see, it doesn't, you know, and you might, you know, if you suffer, so there are different gradations of suffer, you know, you say, oh, you can't sleep because Shuddha said this to me, you know. Então, então o Shuddha está dando esse exemplo, claro. Então, por exemplo, alguém diz, se o Kashai está presente, se orgulho, por exemplo, e alguém diz, Shuddha diz, Caio, você é estúpido, né? Então, você ficou envolvido por esse orgulho. Então, quer dizer, você não está mais sentindo esse calor dessa forma, né, como alma pura, como o Shuddha explicou. Então, você está envolvido, então, aí, o que acontece? Interferência no seu físico. Você não dorme, você tem insônia. Aí você não dorme por quê? Porque você está na mente. Como pode Shuddha me chamar de estúpido? Assim é. Yeah, and at that time, when you hear these insults, at that time, you see it heating up inside, then your energies are with you. Your energies are not going to the kashaya of pride, you see. So the pride cannot wake up, you know. You can say, you can even talk to Kayo. Kayo, you were a very proud guy before, but look, this is yours now, you know. It's not, you know, this is a good opportunity to heat up, you know. Então, o que você faz? Outra coisa que o Shuddha diz que você pode fazer, você não deixa esse insulto acordar o Kashai. E você conversa com o Caio. Diz, Caio, esse insulto é bom para você. Esse calor te libera. Conversa com o Caio, com o arquivo 1. I'm someone special, I know better. All of this is nonsense of pride, you see. Eu sou algo especial, eu sou melhor do que alguém, isto está tudo no campo do Kashai, de orgulho. So this opportunity to heat up is very precious. Então essa oportunidade de sentir esse calor é preciosa, muito preciosa. Never, Should I think time we is are up. coming to the Yeah, right. Okay, so it's a big chapter will coming, it's coming in future. So my friends.
É capítulo grande sobre, então vai vir em capítulos próximos, então. Yeah. And so, we will stop here. Thank you, Ana Maria, my dear, and Tony. Nós paramos for aqui sharing all of nessa this, sessão. Shuddha, please, I'm sorry, because I was late today, but eu vou falar em português. Antônio, ele postou o link da aula passada, porque eu tenho posto no grupo e as pessoas têm agradecido muito. She asks if you posted the link in the group that the people have been following, and they are very thankful for the postage that you have been doing, Shuddha. Especificamente postagem da aula passada, porque ele tem postado no início. The last class, yes. Last satsang? Oh, yeah, okay, I will double check. The people, I thought I had done it, but anyway. He thinks he did it. Yeah, but anyway, if it's not there, I will post it today. Again. Double check, okay? Se não está, ele vai colocar, okay? Tá bem, okay. Yeah, all right. Okay, wonderful. Yes, I share in the group. Okay, good. She divided, ela botou no grupo, Shuddha. And Ana Maria, do I have your email? No. Or, Yes. Yeah, okay, so all right, good. So you can send me just another, anytime you need something, just send me a quick email, all right? Yes. Okay, all right, my dear. Okay. Shuddha, hoje posso fazer só mais uma questão? Just a little question, Shuddha. She asked me. Yeah, go ahead. Pode fazer. Sempre eu queria saber, no ano de 58, Dada recebeu todo esse conhecimento e começou a divulgar pelo mundo. Eu queria saber se foi feito um conselho de seres de luz antes disso, porque analisaram que o planeta já tinha pessoas que poderiam conhecer o Akram, e isso já tinha, então foi feito alguma coisa desse tipo antes do Dada vir? Ok. Você está falando da Índia, né, Solange? Sim, que ele veio. Mas Você está perguntando se houve algum conselho de pessoas iluminadas que resolveram essa data para o planeta Terra. Especificamente, você está perguntando se esses seres iluminados, antes do Dada, falaram sobre Akram? Isso, antes de 58. Okay. She wants basically to know that Dada received this knowledge, the science, and put it to the world in 1958, receive and share with the world. She's asking if there is any kind of council of people illuminated that did share anything like this before Dada. That's what I understood. About 1 million years ago, yes. Ele disse que ele disse que 1 milhão de anos atrás, sim. Nossa, 1 milhão? Já estavam preparando? Para agora? She's saying 1 million years they were already preparing for now? No, 1 million years ago, the first Tirthankar had all this knowledge. 1 milhão de anos atrás, 1 milhão de anos atrás, o primeiro Tirthankar já tinha esse conhecimento. And he had 100 sons, and all of them took the Kramic path to liberation, except the youngest one, and he was the emperor, Bharat Chakravarti, you see? Bharat Chakravarti. Let me translate. Sim, o primeiro Tirthankar, 1 milhão de anos atrás, ele tinha 100 filhos, todos os 100 tomaram a parte crâmica, o caminho crâmico, except one filho. Bharat.
Sakravati. Bharat Chakravarti, he was asked to manage the, the kingdom. He was the emperor of all the continents. Foi o imperador de todos os continentes para manter o reinado, basicamente. And those other people, they just went into the forest and, became enlightened through the step-by-step path. Os outros foram para florestas para ficar iluminados através do caminho crâmico, passo a passo. So the Lord, Rishabdev, the first Tirthankar, the fully enlightened, Rishabdev, you see, Rishabdev. Yeah, he gave Bharat Chakravarti, the King Bharat, the Akram Vignan, you see. Então, deu o primeiro Tirthankar deu Akram Vignan ao primeiro, to the first. For his youngest, he had 100 sons. The youngest one who was the king, so he gave him Akram Vignan because o mais novo que era o rei recebeu o Akram Vignan. And you see, the Akram Vignan does not fight. It does not come into the way of your having women, having kingdoms, enjoying everything. You see, even as you carry on your duties in your daily life, you can be liberated inside. You can be liberated inside, like, through this Vignan. And this Vignan is now operating within each one of us, you see. E ele disse que você pode estar liberado através de Akram Vignan. E é o que nós estamos fazendo agora, dessa liberação. Yeah, and King Bharat attained Akram Moksha, you see, Akram Moksha. You understand? And then, so Dada says, Dada is now coming to all of us. And 1,000,000 years have passed since that first Tirthankar. It's hard to imagine, but that is how it is. 1,000,000 de anos passou desde esse Tirthankar. And Dadashri came and he says, Dada veio. You don't have to give up anything. Você não precisa de deixar nada da sua vida para conseguir essa liberação. Understand how wrong your vision is when you believe that this body is under your control. Entenda da visão errônea quando você acha que esse corpo é do seu controle. He gave us the exact understanding of what Ele is nos happening. deu exatamente o entendimento preciso do que acontece. The Gnani Vidi, right? O Gnani Vidi. Solange? Obrigada. Yeah, my dear. Yeah. This beauty will continue to open up within all of us. This magnificent Swa-samvedan. Essa beleza continua a se abrir em todos nós, né? Swa-samvedan. Swa-samvedan. The word for this evening is Swa-samvedan. Este trabalho dessa noite é chamado Swa-samvedan. And it is the third arti of Dada. É o terceiro arte de Dada. All right, my dears. Wonderful, all of you. And thank you for being here. Now I know the next week we're going to skip because of our Gnani. We will be there in Brazil. Have a phenomenal... Vamos ter satsang porque o Gnani vai estar em Brasil. Que vocês tenham wonderful. Bom shiber. Yeah, and in a gentle way, bring your friends to him, De uma maneira gentil, traga seus amigos a Gnani. Yeah. Any words that are spoken without the ego. Qualquer palavra que conecte-se com os outros com qualquer palavra que não envolva o ego. Yeah, so, I'm telling you, you better come, it's going to be special. That's not the approach, Se, por exemplo, você deve vir, não importa o que, ele não é a maneira correta de in this entire, de usar da pessoa,
mostrar essa ciência, ou convidar as pessoas para a ciência. In this entire science of Akram Vignan, there is no ego operating. Na ciência exata do Akram Vignan, o ego não opera. Oh. O ego não está em operação. Jai Sachidanand. Highest namaskars to all of you. Saudações mais elevadas a todos. Jai Sachidanand a todos. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. Shuddhatma. Bhagwan. Jai Yeah. Sachidanand. 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 Sachidanand.